वेलकम साथीहरु, यो भिडियोमा हजुरले स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन इन्टरनेसनल क्रिकेट ग्राउन्ड माथि रहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम कतिसम्म कम्प्लिट भएको छ त्यही हेर्न हामी पुगे त्रिभुवन इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम। फेरि त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हैन नि। भिडियो मन परे भने लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै भिडियो पाउनको लागि। म चाहिँ पर्सनली यहाँ वर्करहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनकि यति छिटो काम गरिदिनुमा एकदम खुसी लाग्छ हेर्दा। वेदर हेर्नु न कति मिठो रहेछ वेदर। हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हामी हिँडे त्रिभुवन इन्टरनेसनल त्रिभुवन इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम, किनकि अहिले कन्स्ट्रक्सन साइट चल्दैछ। अब कतिको कम्प्लिट भएको छ त्यही हेर्न हामी हिँडे त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। फेरि सरी त्रिभुवन इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम चाहिँ हेर्नेछु कतिको काम भएको छ, कतिको काम बाँकी छ अनि कतिको काम कति दिनमा सक्छ भनेर। किनकि हामीलाई एकदम इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम जस्तो हुन्छ नि, अब बाहिरको क्रिकेट स्टेडियम उस्तो चाहिँ क्रिकेट स्टेडियम नेपाललाई पनि अब क्यानलाई पनि अब एकदम आवश्यक छ, जरुरी छ। त्यही भएर छिटोभन्दा छिटो बनोस् यही आशा गर्दछौँ हामीहरू, अनि एकदम राम्रो तरिकाले बनियोस्। यो भिडियो चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। आजको चाहिँ डे 115 हो। 115 दिन भइसक्यो। अहिलेसम्म कतिको काम भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा। फुल भिडियो हेर्नु होला अनि थाहा पाउनुहुन्छ कतिको काम भइसकेको छ। अहिले काम त चाहिँ एकदम स्पिडमै भइरहेको छ भन्दै चाहन्छु, किनकि यति छिटो काम त हुनु, अब छिटो पनि गर्नु छ, राम्रो पनि चाहियो भनेर त भएन नि। राम्रो कामको लागि अलिकति टाइम त लागिहाल्छ नि। वेदर हेर्नु के, वेदर, नेचर, त्यसपछि स्टेडियम पुरै ग्रिनी, माथिको पुरै वाइट अनि ब्ल्याक बादलहरू। अनि यति ब्युटिफुल स्टेडियम छ यार नेपालमा। यसलाई मात्र अब हुन्छ नि ऊ चाहिँ गऱ्यो भने झन् राम्रो हुन्छ, डेकोरेट गऱ्यो भने। त्यही अब डेकोरेटको काम हुँदैछ। अब सिट लाउनेदेखि उताको चाहिँ अब सिट लाउने स्टार्ट भइसकेको छ उता। अनि यता चाहिँ ढलाइको काम हुँदैछ। अनि त्यो हुन्छ नि छर फिट गर्ने अनि ढलाइ गर्ने काम हुँदैछ। हजुरले यस्तै भिडियो हेर्नु छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, इफ मन नपर्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न केही जाँदैन साथीहरू। एउटा लाइकले हामीलाई कति मोटिभेसन पाउँछ। अब के भन्नु, हजुरले एउटा लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अहिलेको चाहिँ भ्युवर 98% चाहिँ नन सब्स्क्राइबर रहेको छ हाम्रो च्यानलमा अहिले। त्यही भएर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। Share my pillow and rain go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out
sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I want अब यति छिटो काम भइरहेको छ। अब हाम्रो नेक्स्ट एनपिएल आउन बित्तिकै नि नाइटमा चाहिँ म्याच स्टार्ट हुने सम्भावना हेरिरहेको छु म। नाइट एनपिएल पनि नाइटमा हुने सम्भावना छ हाम्रो सेकेन्ड सिजन। तर 100% म ग्रान्टेड छैन भनेर पनि भन्न चाहन्छु, किनकि नेपालमा जेसुकै पनि हुनसक्छ। अब नेपालको पोलिटिक्स अनि त्यस्तै छ। नेपालको पोलिटिक्स टिक्न सक्दैन, जनतालाई दुःख दिने। अब चुज गरेको चाहिँ हामी नै हो, पोलिटिक्सलाई केही भन्न पाइँदैन। यदि नेताहरूलाई चुज गर्ने हामी नै हौँ। तर पनि यस्तो यस्तो छोटो छोटो डेभलपमेन्ट हुन एकदम जरुरी छ नेपालमा पनि। अब त्यति अब पर सालको स्टेडियमको अवस्था हेर्दा छ, त्यति मान्छे चाहिँ उभिएर म्याच हेर्दा कस्तो हेरिरहेको थियो। त्यही चाहिँ एकदम वेल बसेर हेर्दाखेरि कति मिठो हेर्थ्यो। त्यही भएर हाम्रो स्टेडियमको काम छिट्टो होस्। नेक्स्ट एनपिएल सेकेन्ड सिजनको एनपिएल चाहिँ सिटमा बसेर हेर्न पाओस् हामीहरू। इफ नेक्स्ट एनपिएल चाहिँ नाइटमा हुन्छ भने मेरो सिजनल पास बुक भइसक्छ। यसपालि चाहिँ म सबै म्याच हेर्न गएको, तर लास्ट फाइनलको दिन टिकट नै पाएन। त्यो चाहिँ खल्तीको मिस्टेक थियो। 1 मिनटमै टिकट सोल्ड भएर अब चाहिँ नेक्स्ट सिजनदेखि सिजनल पास लिने हो। होल सिजन चाहिँ एउटै टिकटले हेर्न जाने हो। rain, rain, go away. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away.
sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear